me twice and call me silly.
And we are live. What's up, Metalheads? I'm Chancellor. I'm here for our community night with Ali, our game developer, game designer. How are you, Ali? Fine. Excited for our meeting with the community? Yes, we probably will have a lot of questions to answer. Hope so. So send your questions, share with your friends and talk to us. So, pra quem tá em português, aí a nossa live hoje é em português e inglês também, então tô aqui com o Ali, game designer do Heavy Metal Machines. Vamos falar bastante hoje sobre a atualização dessa semana, então traga suas dúvidas, compartilhe com seus amigos e vamos bater um papo aí, vamos ver quem veio hoje aqui para conversar com a gente e trocar uma ideia. Tô vendo bastante gente da comunidade russa. Привет for our Russian friends. I got some Russian lessons last week, yes. I'm still learning how to say things, but Привет is the most sure thing that I can say without a question. For the rest, I just say Yemanepanimayo, something like this, because I don't understand. But we have Vishenka here, our Russian friend for the community of the Mother Russian, so you can talk to her and she will translate us. She will translate, yes. Hopefully. Hi, Chancellor, say someone in French. Hi, someone in French. Hi, French guys. So, Ali, we had this week an important update. Full Metal Judge and Black Lotus are back, and we released a new arena, the Cursed Necropolis. What can you say to start our Community 9 about this specific release that we've done and what it means for the whole plan of Heavy Metal Machines? We were aiming to release new content from several months ago. We were trying to release new content. Right now we had the team, the workforce to do it, so we produced a new arena and we have plans on delivering more content as fast as we can. Mm-hmm. And how about Black Lotus? It's one of the best and favorite pilots of our community, and we released a faster Black Lotus than we have before. Probably not. The old Black Lotus was capable of jumping each 2 seconds, and we looked at that and we heard the community about speed of the game and max speed of vehicles and how the gameplay was too fast paced or harder to understand. So when we were remodeling the Black Lotus, we took that into consideration and limited the times it can jump, so it will be to be slower than the burst of speed, but then it would have a longer cooldown for it to be able to jump again. For example, each charge right now for you to jump is 6 seconds, when it was one jump each 2 seconds, at the last iteration. So she should be slower right now. However, the feeling of the players when they are playing with Black Lotus, the impression is that it's very fast. Yes, because she's able to jump 3 times in a row, faster than she could before. So that was a trade-off, and we are still looking at how it is playing out at the hand of the pro players, the community, the veterans. So we will be looking carefully over this matter in the next week. Ok. Dedéu Bacana, olha que nick legal, cara. Mandou assim, ó: fala gente boa, bater umas latas hoje. Você conhece essa expressão, bater umas latas? Pra fazer um protesto? Um protesto? Não sei, cara. Bater umas latas, na minha concepção, seria bater umas latas de cerveja pra brindar. E beber. Pra brindar e beber. Ou bater panela seria protesto. Bater panela seria protesto. Inclusive em muitos lugares aqui, né, no nosso país, mas
bater umas latas, o Dedéu vai ficar... Vamos bater umas latas ter que depois, explicar mais à pra noite, gente, né? Num barzinho. A gente por tá aí. indo em horário de trabalho aí. É. HMM friends say that, by the way, Chancellor, I'm the founder of Heavy Metal Machines France. Yes, so it's Juyok, I think it's the right pronunciation. Our fellow that is writing on the other side. Why did you remove damages of bomb when we throw it? That's a crucial question for our community because it's a topic that they discuss about on the last couple of days. So why we removed the damage of the bomb? The way the bomb was causing damage to opposing vehicles right now was like very, very hard to understand in some situations. For example, you could be spinning it and someone would be trying to stop you from spinning, and then just by releasing the bomb, that guy would take like a lot of damage instantly without any warning and without enough feedback. For it to react, visual feedback, visual and audio feedback for the opposing pilot to react or even understand what happened to it. So we have several videos recorded in here from players of any levels, from all the levels of playing, like from the new ones to the old ones, and it was hard to understand, so we are like removing it for now, and we'll be working in the future on how to make it easier to understand and putting those game mechanics again in the game, like the bomb damage and everything that was related to it. Então, principalmente para a comunidade brasileira, que o pessoal que não fala inglês aí, que não entendeu a resposta do Ali, foi perguntado pelos nossos queridos amigos franceses por que a gente retirou o dano da bomba. Então, basicamente, é porque a gente não conseguia oferecer o feedback visual suficiente. Então, em muitos momentos, o jogador não entendia de onde estava vindo aquele dano e ficava muito confuso, né? O jogador simplesmente desaparecia no meio de um passe e no meio da confusão ficava tipo, como que eu morri? Então, até a gente conseguir colocar feedback suficiente, respostas, áudios, visuais e tal, a gente está por enquanto deixando o dano desabilitado até a gente trabalhar em volta disso e recolocar no jogo depois. Beleza. Juyok is the co-founder, so it's the other one that I've not know yet. Biriquita, por que tantas armas são projéteis? Tiraram muitas armas que tinham mecanismos diferentes. Parte do que a gente fez nos GPIs foi fazer com que o gameplay dos personagens ficasse mais fácil de entender. E para isso, muito do que a gente usou foi referências de coisas ou de mecânicas de armas que existem no mundo real, que as pessoas têm experiências com essas armas. Então, grande parte do que a gente mirou foi construir armas que refletem o mundo real, e isso trouxe certas necessidades para nós. Parte delas foi que a gente projetasse as armas desse modo. Porém, agora que a gente vai estar já se movendo para o futuro, né, com conteúdo novo, vocês podem esperar que a gente vai daí explorar novos com mais tempo, explorar novos caminhos para entregar mecânicas intuitivas, porém que causem ou que deem mais complexidade para o jogo. Essa foi, no geral, o que aconteceu. Entendi. Então, muita gente fala sobre isso, sobre muitos personagens virem com armas de projéteis. A gente pode esperar, pelo menos, que os próximos personagens que a gente lançar a partir de agora tragam, pelo menos, alguma coisa muito diferente para o jogo, algum elemento muito diferente que a gente possa realmente fazer diferença no gameplay, né? Sim, a nossa mira é que cada personagem tenha pelo menos um aspecto dele que seja único no gameplay. Como o gancho é o do Clunker, Isso, o dash do o Rampage. gancho do Clunker, a Black Lotus com o contra-ataque dela, que é só dela. Então a gente está tentando mirar com que cada personagem tenha pelo menos um aspecto único, e aí o resto do kit seja intuitivo. E no geral, se aproximar de armas que existem no mundo real é melhor nesse ponto. Porém, a gente não vai seguir essa linha para todos os personagens. Vocês podem ficar tranquilos que vão ter mecânicas, explorações de mecânicas diferentes. Inclusive, alguns personagens que a gente entregou nas últimas semanas já tinham algumas dessas mecânicas. Por exemplo, a Photon não tem nenhum projétil, e o Rampage, que está chegando aí, também tem toda aquela mecânica
Pera, você falou o Rampage tá chegando aí? É. Ah, tá, porque tem muita gente que pergunta aí no nosso Discord quando que o Rampage volta. Dia 2 de maio tá confirmada a volta do causador de fúria aí, do nosso querido Deus da Destruição. E então a gente vai ter algum spoiler agora, tu vai falar como é que ele tá vindo? Porque eu senti que tu ia falar isso agora. Não, o comentário era que a gente também tá olhando pra ele, tentando entregar mecânicas únicas pra ele. Certo. Inclusive, tipo, enfatizando o que ele tinha antes, que ele passivamente reduzia dano frontal, deixando de ser uma mecânica mais núcleo do personagem, mais forte, que ele trabalha em volta dela, esse tipo de coisa que a gente está trazendo para ele. Dar mais identidade através do que parece intuitivo, isso, né? Exatamente. Beleza. O André Cold Hands perguntou quando os upgrades irão voltar. A gente não tem a nossa querida oficina. A gente não tem um time frame para o retorno dos upgrades ainda. A gente não tem, então, uma data específica, mas é uma coisa que a comunidade sente muita falta. E a gente consegue perceber que muitas coisas que antes eram upgrades, a gente já incorporou no gameplay básico dos personagens, né? Isso. O gancho não, a arma 1 do Clunker, por exemplo, ela empurrava os inimigos com um upgrade da oficina. Agora já é automático isso, que era uma mecânica que muitos jogadores gostavam. Todas as mecânicas que a gente observou que eram cruciais ou interessantes para os personagens a gente manteve, e o resto, o que a gente viu é que a oficina ela não estava entregando o suficiente de interessante para o jogo que a gente gostaria, então ela recuamos dela para daí fazer um planejamento e voltar para o jogo. Nós ainda não temos uma data de entrega para ela, porque nós temos bastante conteúdo para trabalhar até lá, mas a gente vai trabalhar nela no futuro. Vai achar uma forma que satisfaça todo mundo, né? Porque principalmente pro novo jogador, a oficina, do jeito que ela estava antes, às vezes era muito problemática, porque o cara, é um jogo de corrida, sabe? O cara tem que parar e tem que apertar um botão e procurar o item, aquela coisa toda. Então, muitas vezes não era fácil pro jogador novo entender como funcionava a oficina, e dessa forma a gente quer trazer uma experiência que seja muito intuitiva, muito fácil para todo mundo entender o que está acontecendo dentro da partida, né? Exatamente. É isso aí. So, speaking in English now, how about Vishenka spoke with me. Just a minute. Is the third arena bigger than other, or the cards became slower? The new Machulin. Okay. It is exactly both. The new arena has a wider area for the vehicles to run, so it is bigger. But at the same time, since we were receiving a lot of feedback from the community that the game was becoming too fast-paced, that maybe we were crossing a line that we shouldn't cross. One of the ways that we have to make the game slower is to make the camera go a little bit further from the combat. So we increase camera altitude by 5%, and that actually reduce all the speed or the speed that you perceive by 5%. So the new arena, and with that all other arenas, because camera high is standard for all arenas, with that change, every projectile or vehicle lost 5% of maximum speed possible. That should make the game easier to understand for everyone, and also slow down a bit of the pace that the community was having a problem with. Yes, that's one way we can change that without breaking every character in the game. Mr. Rachador. Comecei a testar há muito tempo atrás com o controle e dava problema para acelerar e virar o volante. No controle tá bom de jogar atualmente? Tenho que logar aqui para ver como está isso. Sobre o controle, o que a gente pode falar? A gente retirou o controle porque ainda não estava do jeito que a gente queria, né? Justamente o problema que o nosso amigo falou aí. Exatamente. O gamepad não estava com todas as features que a gente queria, não estava finalizado. Então a gente, por enquanto, removeu o suporte dele até que a gente consiga arrumar toda essa encrenca aí que a gente teve com ele. Mas vale lembrar que iniciativas da comunidade surgiram para tentar sanar esse problema do controle. A gente teve o nosso querido amigo Sawyer sugerindo ali como usar o próprio Steam para resolver isso. E a gente está de olho nisso. A gente não, de nenhuma maneira a gente reprime esse tipo de coisa. A gente incentiva que os jogadores procurem maneiras diferentes de jogar o nosso jogo. E, inclusive, dá para se inspirar nas soluções da comunidade para criar soluções aqui dentro, né? Isso, tudo que a gente quer é que quando nós formos oferecer o suporte ao controle,
ele seja definitivo. Perfeito e definitivo. Que você possa configurar do jeito que você quiser e que ele não acabe causando nenhuma frustração jogando. Então, ninguém aqui quer impedir ninguém de jogar de controle, a gente só quer dar um suporte quando for nosso, oficial, que seja perfeito. Sim, principalmente até por uma questão de balanceamento, né? A gente está vendo aí várias tendências do mercado de cross-platform, né? De plataformas diferentes jogando na mesma partida, então a gente tem que achar uma maneira das pessoas terem chances iguais de vencer a partida, né? Isso é bem importante. Exatamente, o controle não estava 100% nesse quesito. Yeah. Hey T-Bone, hey Wolfgang the Duck, our German friend Wolfgang, how are you today? Tonight, actually, né? In Europe is night already. So, send questions for us, please. Let's talk about Full Metal Judge. Okay, what do you want to talk about? I want to talk about the weapon tool, the two modes, the attack mode and the defense mode. The character, this vehicle was a bit of a complex work for us because his second weapon was already some kind of speed boost. So we had to think about something new to add to him. And while we were working, we wanted to give him something that was original to him also. He's a gunslinger. We cannot do only. We cannot put only bullets, you know. Yes, but all the weapons being bullets. But we did not want to put a big bullet on his second weapon. It would be kind of lame. And so mines, Daredevil already has mines, and it's kind of his gameplay, his original grounds. So we wanted to give him something that no one in the game had yet, and a change of instance, like coming to defensive and offensive modes, sounded right for him. Since he was a carrier, he wants to transport the bomb. So he could choose between being defensive and offensive. When he wants to transport the bomb, he can go to defensive mode, and then when he wants to intercept to cause damage, or even when he has the bomb, if he feels safe to dish a lot of damage to his opponents. And we felt that was very something original we could give him. Yes, I really liked Fullmetal Judge. The old Fullmetal Judge wasn't a pilot that I would like to choose as a transporter, but now I can see the hole that he has inside the match, you know. Wolfgang the Duck, the reflection is weird with Black Lotus. How you think about this? The reflection is weird. I think the reflection is about the weapon 2. The counter attack. Yes. I don't know what he means by weird, if he feels the weapon is bugged, or if he doesn't like counter mechanics. We wanted to remove what Black Lotus had before this change, that when she had her ultimate, she was virtually unstoppable. 5 seconds of no one touches me, and no one plays the game anymore, unless you had a clunker or a rampage to ram her in a dropper. But yes, we add new arenas. We don't want to put like a lot of droppers everywhere, the same mechanics. So we needed to solve her for any arena. So but the counter mechanic was still a lot original to Black Lotus, and we wanted to give it to keep the originality of that mechanic. So we took her special weapon and reduced the impact and brought it to the secondary weapon. So I don't know what he feels weird about it. Maybe it's the duration that we reduced. Right now you have to really pay attention to your enemy to be able to reflect damage. You need to press the button. Fast. Yes, you need to. It's a window of 0.75 second. It's very fast. It's at 750 milliseconds. So it's kind of like a gameplay of like fighting games, like Street Fighter. We wanted to make the ones who are playing Lotus
they need to be fast not only while driving, but to keep their attention where it needs to be able to play right. So that's something that felt right for Black Lotus at the time, and we will be watching how this weapon develops in the next weeks. So we might change it, like give it a little bit more of duration, or increasing the counter damage, or reducing cooldown, all of that stuff. Wolfgang the Duck said he dies so fast now. He or she, we don't know about Black Lotus gender, but dies so fast. We can say that these mechanics is very specific. As you say, the player now needs to be quicker with his reflexes. Fingers and reflections. Yes, is Black Lotus the hardest pilot that we have right now? Yes, probably the hardest. I would say it is the hardest, but the reward is big. Yes, for example, like player, we know that Black Lotus suffers a lot on Temple of Sacrifice, for example. However, on Cursed Necropolis, she's very strong, very, very strong, because she has space to work with her boosts in sequence. So maybe what we wanted to add to the game, like for pro players to explore, is like every arena, characters lose or gain strength when you change arenas. So we know that Black Lotus is neutral on Metal Gods, and maybe it's weak on Temple of Sacrifice, but she's very, very, very strong on Cursed Necropolis. So what I think he's feeling is that her maximum hit points remain the same, and we increase the lethality of the game. Yes. However, we gave Lotus a counter each like 8 seconds. Working with your team, you can probably like counter each big weapon of the enemy, especially if they try to do a combination on you. If they try to combo you. If I want to, like, Wildfire activates her ultimate and Stingray at the same time. Both will die if you counter at the same time. So it's a weapon that has a lot of potential, a lot of danger involved in the weapon, but if you don't know how to use it, it's the worst character in the game, the worst vehicle. So yes, probably it's the hardest vehicle to play. However, maybe the most rewarding, that what we want it to be, but we are still working on it. So yes, got it. T-Bone, I have a question about new character. Have you checked out ideas from community? What do you like the most, if it's not secret? Yes, we have a Excel spreadsheet that this guy gave to us 5 suggestions, with all the suggestions and links to the topics, and we are reading through all of them, but we are prohibited from telling you guys what we liked the most right now. Probably in the near future you guys will know, but we are exploring the new characters inside those ideas. We want the community to take part on the process of creating new characters, so we limited ourselves to work inside what those ideas are giving to us. Also mixing parts of those ideas. It's probably no one will have a character that's exactly what is there, but we know that a lot of people will be able to tell, that idea I gave, that my character had that weapon, or my character had that mechanic, specific mechanic. So yes, we are working on that spreadsheet right now. Legal, para quem então fala português aí, o que a gente acabou de falar é uma coisa super legal, que não é novidade para ninguém. Agora que a gente tá terminando agora com o Rampage, de trazer todos os personagens de volta, a gente tá trabalhando no futuro em novos conteúdos, e o nosso querido amigo T-Bone da Rússia perguntou se a gente olhou as sugestões da comunidade nos últimos tempos. Sim, eu falei lá no Discord com vocês, a gente perguntou, a Panda também estava por lá, e a gente queria saber mais ou menos o que vocês queriam. Eu pessoalmente peguei todas as ideias que a gente encontrou nos últimos anos, dadas pela comunidade, passei para os
game designers, eles deram uma olhada, então a gente não pode falar nada sobre o que vai vir. A única coisa que a gente pode dizer é que muita coisa desse novo personagem vai vir dessas sugestões, não necessariamente um personagem específico, mas talvez ideias e elementos diferentes que a gente foi misturando e encontrando uma maneira aí de trazer uma coisa bem bacana pro futuro do jogo. Vamos ver o que tem mais aqui. André Coldhain, sabem quando podem trazer a músicas na arena de novo? Sim, na realidade é o nosso objetivo agora no futuro. Parte do time vai estar trabalhando nisso. A gente ainda não tem datas específicas de entrega, mas a gente contratou um audio designer específico aqui no estúdio, então... Temos um cara pensando só no áudio agora do jogo. O que a gente está trabalhando a gente não removeu as músicas porque a gente não gosta de ter música no jogo. Ainda mais que o jogo se chama Heavy Metal Machine, todo mundo aqui gosta de Heavy Metal. A gente só desabilitou por enquanto porque a gente percebeu que do jeito que elas estavam implementadas, na maioria do tempo elas se misturavam e aí ficavam os feedbacks mais difíceis de as pessoas entenderem, as respostas de áudio das armas, as vozes, e a música não estava dando a emoção necessária, que nem quando a gente tentou fazer cover time. Já foi um passo específico para fazer com que a música tocasse no momento que a gente quer e que ela impactasse no jogo. Então, a gente está trabalhando nisso, fazendo um planejamento de onde deveria ou não deveria ter música, como trazer elas, tipo, o cara fez um triple kill, ele deveria ouvir a música do personagem dele, esse tipo de ideia assim, para a música voltar pro jogo, mas ela não voltar do jeito que ela estava antes, que ela estava só implementada genericamente dentro do jogo. Uma tripa de música que seguia. Era uma playlist do Spotify no random e daí tu deixa tocar. Isso. A gente tá querendo que ela tenha mais personalidade. Ainda mais por ser um jogo com temática de música, então a música tem que importar dentro da jogabilidade, né? Exatamente. Legal. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. The damage about Black Lotus. Why don't make a balance in Wildfire, Dirt Devil, Stingray damage? They can make 3.300 damage per minute. It's a massive damage. 3,300 damage. Yes. What can we say about these interceptors? Damage. All the interceptors that can deliver area damage, Stingray, Wildfire, and Daredevil are part of those, because like Daredevil, his mind's exploding area, so if people are one over another, they will take damage. Both of them will take damage. His helicopter also deals area damage. His ultimate also deals area damage. Stingray is the same. His ultimate pierces everyone. His spread, if it hits multiple targets, it will deliver the same damage to everyone. And his first weapon has multiple projectiles to work with. And also Wildfire has everything of her is area damage, fire area damage. Those characters, they have the tendency to have a high DPS at the end of the match, even if they did not destroy targets, because they spread a lot of damage. Other games have those mechanics also. When you spread a lot of damage, those characters will have at the end of the match much more damage than characters for, let's say, Fullmetal Judge, who has a single target cannon that delivers the same or more damage than if you take in comparison. For example, Fullmetal Judge and Wildfire. Wildfire delivers 180 damage with her explosion. If you hit the target, if you hit only the explosion, you will only deliver half of that, 90 damage. However, Fullmetal Judge on damage mode, offensive mode, it can deliver 270 damage to one target, but it's not in area. So supports have an easier time dealing with Fullmetal Judge than dealing with Wildfire, because they have to repair everyone in the team when she attacks, while Fullmetal Judge can you need to focus only on his single target. So the experience we have here and watching the community playing is that even delivering that amount of damage in the end of the match, 3,300 damage, they do not deliver kills more than other characters, much more. But they deliver more kills because they are made to be interceptors, but they do not deliver much more than other characters.
especially on arenas that have a lot of hazard areas. Especially, like if you play like Metal Gods, those characters will be a lot stronger because you have only small areas with magma to play. However, if you play Curse Necropolis, everyone like Wind Rider is possibly much more dangerous than Wildfire in that arena because she can release the buffaloes and like put 4 guys into the insta death of the acid. So we are not that much worried about the DPS of the end of the match, but we are still like verifying if Wildfire and Stingray especially, they're definitely not that much. We are satisfied with his output, damage output in general, but Wildfire and Stingray, we are still measuring them. Stingray was buffed last patch, so he was very weak. We tuned him up. Maybe he needs to be toned down a little bit in the next patch, the one that we will deliver. We are still observing how the community play them, and if they break the game like Metalhead was breaking in the past, we will act to nerf them. However, Stingray, even having that much damage, Stingray did not seem to break the game yet. It can't win alone. And that's the important thing. A character may be broken or extremely, seemingly extremely broken when you watch him. No, whoa, he destroyed the entire team. But if he cannot win the game with it, if he cannot consistently win matches, if we nerf the character, he will simply disappear into oblivion. No one will take him. Makes sense. So, é porque as batalhas são um pouco broxantes sem as músicas, falou André. Sim, para nós também, especialmente agora que o Overtime ele foi desabilitado por enquanto, realmente não tem nenhuma música. Então o Overtime ele entregava parte desse desejo e agora a gente realmente está sentindo, mas calma que a gente está trabalhando nisso. Neto Medeiros mandou: gostaria de parabenizar vocês pelo alto nível do beta. Estão fazendo do jeito certo, se não funciona, suspende até resolver. Parabéns. Isso foi um aprendizado que a gente teve, né? E a gente tá cada vez mais ouvindo a comunidade para aprender com isso, né? O Overtime é um bom exemplo disso. A gente implementou uma mecânica, ela não funcionava do jeito que a gente queria, não entregava a experiência que a gente queria que o jogador tivesse. Então a gente não tem nenhum problema de falar: erramos, vamos retirar isso da mesa agora. A gente sabe que em algum momento isso precisa voltar, mas por enquanto a gente deixa os jogadores terem uma experiência mais bacana e que não seja interferida por isso, né? Não seja influenciada por isso. Então obrigado aí pelo elogio, Neto. Muito bom ver que os jogadores conseguem entender isso e perceber quando a gente está se esforçando mesmo para fazer o negócio acontecer. T-Bone, a question about Full Metal Judge. Can Little Monster actually push Full Metal Judge just by ramming to him and using Nitro? For my experience, Full Metal Judge won't move a meter. Yes, we actually noticed that happening inside and we already fixed it. Okay. So it's a bug. Yeah. We're delivering a patch on next Tuesday. I think the change will come with Rampage. With Rampage, so yes. In the beginning of May. Hi guys, I'm late. What about Killer J, the Jesus Raptor 75? Jesus Raptor. Can you imagine it? Jesus Raptor. I think the Jesus of the Raptors failed because they are not here anymore. Yes, because our Jesus succeeded because we are here. But here. The Jesus of the Raptors, I don't maybe think the Jesus Raptor was the meteor. Yes, probably falling from the sky. Okay. What about Killer J? We are waiting. We received feedback from. Regarding Killer J from the community. Part of it is like visually, it's hard to understand what's happening, and part of it is that he is weak right now, or a little bit weaker than he should be. Nerf Killer J! Yeah. No. We are working, we want to fix the visual problems that he has, and then we can give him buffs. Because if we simply deliver like some more damage to him right now with no one understanding what's happening while he's in the arena, it's gonna be way worse than it's right now. So we are looking at him. We will fix his visual problems first, and then after that we will look at his
damage output, his abilities, his mechanics. We know that something original that he has is that he can turn enemy vehicles. Maybe instead of giving him damage, we will increase that power he has of turning enemies, controlling enemies, to make him even more original instead of just another Stingray. You know? Right. That's the future, guys. Don't worry, Killer J will be back. I think Killer J is a good counter to Fullmetal Judge with Kamikaze. Yes, it is. It is the Kamikaze, Clown Kamikaze weapon is very, very interesting. By the way, what about Rampage's comeback? I know that he comes back this 1-2 of May. 2 May? 2 May 2nd. May 2nd. Okay. Yes, he will be back and he will be smashing the same old people to little bits. Okay. Dash steals is his original weapon. Yes. Is his okay. Is what we are trying to conserve about him. The main thing we are conserving about him is the dash. Ok. Killer J precisa de habilidades visíveis. É isso que a gente tava falando. Exactly. Sobre a questão do feedback visual mesmo. Às vezes é muito difícil entender o que o Killer J faz no jogo, principalmente por não estar muito claro pra galera. Isso. Algumas habilidades antes tinham que segurar o botão e tinha uma mecânica de overheating. Agora basta só apertar uma vez e tem cooldown. Vocês ainda pensam em explorar a mecânica antiga? Sim, inclusive a gente estava verificando essa semana. Bem boa essa pergunta, fiquei surpreso, não imaginava essa pergunta hoje. Essa semana a gente estava explorando o que temos ainda pronto no código, o que a gente precisa melhorar nessa mecânica para ela funcionar direito. E a gente planeja voltar com ela assim, inclusive talvez cedo. Cedo? Talvez logo, mas a gente não pode confirmar nada. Ok, então fica aí só o mistério no ar para a comunidade criar teorias só malucas. Nos novos personagens. Nenhum dos personagens de agora a gente está planejando refazer ele de novo. Eles vão ficar como eles estão. Então a gente pode talvez esperar essa mecânica específica em personagens novos que a gente pode acabar trazendo por aí. Isso aí. Um exemplo é o que antigo da Little Monster, é verdade. I don't know what was already talked about what about upgrade shopping game. Yes, we've already talked about. What about Lady Muerte? Do you have some information for us? No, we don't have any news into this direction or about this character. Regarding the character. It's not a thing. We have what, 10 minutes? Have 10 minutes, so ask your last questions. Last questions. What's up, Philip Voronin? What's up? What's going on? Cursed Necropolis. What can we say about the ritual circle that treadmills in the final part of the arena? The community say that it could be stronger, make a bigger impact of the vehicle's mechanic. We feel that maybe, but as we tested it inside inside Hoplo, inside the studio, if it gets stronger than what it is now, it's very, very hard to drive over it. It becomes random. It starts to become random. You cannot control your car. Yeah, so we felt that people would be frustrated, that there's no decision to be made there, that would just be thrown into the acid or thrown into the goal. So we are not planning to increase right now the force applied on the ritual circle, but we will be looking at it in the future. That it's not set in stone. If we feel that it will benefit the game, we will increase it a little bit until we reach before we reach the randomness we were seeing inside the studio when it was very strong. It would just basically take you and throw in a random direction. Yes, and this would be more like a Killer J thing than Wind Rider thing. Yes. The whole theme of the arena. Probably when Killer J gets his arena, it's gonna be something like that. Some random traps and
with a lot of bombs and things that you hit like by accident and explodes in your face and things like that. Yes, I could imagine. What you want to do with the troll people in game? The troll people. Troll people? Yes. Who are the troll people? The troll people, I think it's the bad players, the bad behavior. Yeah, the toxic people. Toxic. The worst guys on earth. Worst guys. They yes. should not be playing our game. I think. But however, right now, everything we are doing is what is inside our terms of Conduct. terms of conduct. Thank you, Vishenka. Thank you. And everything that we do to them is inside there. If you want to read the terms to know what we can do, but we already took some action against some extreme players, and we will be keeping doing that in the future. Yes. Biriquita, vocês estão... O André Colgente deu um RT no Biriquita. Vocês estão abertos a mudar ainda algumas mecânicas de armas dos carros que já saíram? Sim, não extremamente. Sim, caso a mecânica se prove frustrante para a comunidade ou não se prove útil para o personagem. Sim, mas por enquanto a gente tá bem reticente em mexer nas armas que a gente fez, porque a gente quer esperar um pouco mais, deixa um pouco assentar a poeira para daí a gente alterar. Por exemplo, se vocês lembram no primeiro update que a gente entregou a nova Artificer, logo 2 semanas depois a gente alterou a ultimate dela. Era um ultimate que causava dano em ar e fazia com que os carros derrapassem. Depois disso a gente alterou para ser uma bola protetora que empurra os inimigos para longe, que ficou melhor para ela. Então não estamos bloqueados de mudar as armas, mas nós vamos mudar com bastante parcimônia, só em casos extremos. Can we report players who doesn't play the game and has 0 damage, 0 healing and 0 crowd control, 0 bomb possession? We actually have logs that show that to us, so you guys don't need to report those players. We know who they are. And we can do something about it? We can if we want to do. Some players we already done in the past, but depends on the frequency the players does that and everything like that. If every match he does that and he's causing a lot of trouble with the community, we are forced to take action. But if it happens only once or twice, maybe the guy needed to go to the bathroom, he was sick in his stomach or his dog was on fire or something like that. So it happens. So if you see any player of those, just talk to me, find me in the Discord. I'm the Chancellor, so you can talk to me and we're gonna figure out what happened to that guy and what we can make to avoid this experience. Ou seja, nada da Santa Granada voltar. Não no Metal Herald, mas como arma, como conceito, num personagem que ela se encaixe melhor, sim, ela pode voltar. A gente teve bastante discussões sobre Metal Herald e o que a gente queria é que as armas dele fossem sinérgicas. E como ele estava antes, que era a arma que atirava para frente, a arma que atirava para trás, ele estava meio confuso na sinergia do design. Então essa arma pode voltar, mas não necessariamente nele. Entendi. There are tons of people like that. Okay, Wolfgang. What can we do actually is thinking about a report feature inside the game. We can actually think about and design this, but we cannot promise you a date, a scheduled date to release it. But we understand that it's very important to give power to the players, help us to identify these troll players. So it's a medium distance thing that we've thinking about, but I understand that right now it's a issue that you may have experience, and we are trying to figure this. Why dodge my question? I think he's talking about this. What about Sharkman, Boomer, and Zephyr? Those were all names of planned characters that were never released, and maybe they will come in the future. We cannot say anything about it, like we cannot confirm anything. Yes, we don't have nothing right about new characters. We're still reading the suggestions and try to understand what is the best path that we're going to follow. You know, I can feel of you guys that is doing the job that
the new content that are coming is much more based on the community suggestions and how they feel about the game. Yes. Yes? Okay. That's it. That's it. Just make the play with... just make them play with other players like that. That's really a good suggestion. If we track them and like put them in another priority. Most games do that, and we could do that in the future, but we won't be able to tell you guys any date right now. But thank you for your feedback. Ele pode curar com mudança porque a cura dele é 0. Aí que tá, a cura do Metal Herd é 0, mas ele não é um personagem que não deixa os seus aliados viverem mais. Ele tem... A função do escudo dele é muito forte, principalmente da Ultimate. Sim, principalmente da Ultimate. A gente até pode olhar para deixar das outras armas mais fortes, mas se você vê o tempo de intervalo entre os usos da arma 2 dele, que é o que dá uma quantidade boa de tempo HP para os seus aliados. Se você vê o tempo de intervalo de uso e você pega qualquer suporte diferente para ver o tempo de intervalo de uso das armas mais pesadas que reparam, ele pode, jogando bem, manter o carregador dele sem levar nenhum tipo de dano na vida original por vários segundos. Entendi. When will you add the draft in-game for custom or something else? We want to add this in the future. We are already focusing on features for the long-term life of the game, and that is one of those. But we cannot say a fixed date yet. Com relação à foto, ela cura mais ela que os aliados. Sim, porque ela tem a mecânica agora passiva. Agora tá rapidinho, a gente tem 3 minutos, agora é a mecânica passiva dela faz com que quando ela cure os aliados com as armas secundárias dela, ou de dano na primário, ela também se cura. Então ela pode acumular as duas curas. É por isso que ela se cura mais. Também é parte da força dela, porque ela sempre foi pensada para ser um semi-transportador. Então não está fora do que a gente pensou, porém se estiver forte demais, a gente já está olhando, inclusive ela vai receber, ou já recebeu, um nerfzinho maroto ali no dano dela. Se não recebeu, ainda vai receber. E acho que recebeu nessa terça. Acho que recebeu nessa terça, né? E a gente está olhando com cuidado para não deixar ela ser extremamente forte. Joguei alguns jogos de Wind Rider e percebi que minha ult não pegava na Little Monster se ela estivesse no meio do salto. O salto dela não deveria ignorar apenas efeitos negativos? Não, o salto dela ignora todos os tipos de efeitos. Inclusive se a Artificer soltar a arma Sim, também foge da cura, né? Isso é muito engraçado. Aquela Little Monster com 1 de vida, pulando da cura da Artificer achando que é um projétil inimigo. Então a gente já viu isso. A gente gostaria de mudar, porém é um pouco confuso também mudar, porque ela vai estar no ar e você tem todo um problema de fazer com que projéteis que estão passando longe dela acertem ela, e visualmente isso vira uma maçaroca. Então nós ainda estamos pensando em como fazer corretamente isso, mas hoje ela é por padrão, ela ignora tudo quando ela pula. Vocês vão trazer a escolha de grid nas customs novamente? Sim, a custom match na realidade o plano do futuro é com que a gente entregue nela mudanças dentro da partida, inclusive fazer com que o jogador possa escolher começar a custom match com bots ou não, dificuldade de bots, tudo que uma custom match bem deveria customizada mesmo, né? Isso. A gente quer entregar isso de uma maneira bem... Inclusive, no futuro talvez até modificadores mais que afetam mais o jogo, por exemplo, reduzir a vida de todos os personagens em uma porcentagem, aumentar, esse tipo de coisa, que nem a gente já viu outras custom matches por aí. Custom match no futuro vai ser bem mais robusta, mas vai demorar um pouquinho pra gente começar essa feature porque a gente tá focando mais em conteúdo agora. It's possible that the map right now is most of the time the new one that people can play and learn the new map. I mean, the new map comes more now after the new update. I mean, the new map comes more now. It is, or what we did is that the chance is the same, but if you are playing with a new player, yes, it could be more often. Yes, the chance is the same, but each map is unlocked by our progression on certain levels. The last unlock is Metal Gods, the middle one is Sacrifice, and the first one, the one that comes with the game for free without any progression, is Necropolis. So if you are playing with a lot of new guys, you will be ending on Necropolis a lot. Fechou, acho que era isso, Ali.
Tá batendo 4 horas em nosso horário. Acho que foi bastante produtivo, bastante gente conseguiu tirar bastante dúvida que eles vinham perguntando há bastante tempo. Então, muito obrigado pela sua presença. Thank you for your time and for your helping and your patience and all the things that comes with a community night. Thank you for all you that have watched us, and thank you, Vishenka, for the helping and support with the Russian community. For being always smiling and making us happy. Always smiling and teaching me Russian. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Внимание. Спасибо за внимание. Я хорошо говорю по-русски. Очень хорошо. Vodka. Okay. Right. Goodbye and see you guys. see you in the arena. Let's play a custom match right now.